Witam was ludzie, z tej strony Survi, a zapraszam was do trzeciego odcinka z gry RoboCop Road City. I jak widzicie, ja sobie idę teraz właśnie na misję ze scoutem, żeby ją dokończyć. Na przykład gdzieś tu latałem poza odcinkiem i starałem się coś znaleźć, ale wyszło jak wyszło, że coś tam znalazłem, ale wczytałem zapis, więc widzicie, do czego szukać. Citizen, I am ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Mam go gonić? No to ciekawie się zaczyna. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Dobra, masz It is pouczenie. my duty to warn you not to commit that, or any violation again. Yes, sir. Thank you. I'll do my best not to get caught again. No dobra. Tylko żeby się nie odwaliło z tym grawicieszem czegoś ciekawszego, ale... Lepiej było chyba dać pouczenie niż dawać mandat. Jak to był dzieciak, to ten mandat nie miałby sensu. A, tutaj, w tej dziupli. Co jest najlepsze, przy tej dziupli byłem w poprzednim odcinku. Dacie mignata czy coś? To wygląda, jakby tędy by miał chodzić. A, to jest guziczek. Coś jeszcze? Samochód też mogę chwytać? Dawać mi teka. Gra mi wysłała tam, ale ja bym chętnie sobie przeszedł... O właśnie... Ogniwo szkoleniowe? Posiadek z Afriko. No, takie rzeczy to ja lubię. Tu nigdzie klatki schodowej nie ma? Myślałem, że jest. Dobra, nie ma, to nie ma. Coś jeszcze? O. O. Dzięki, że wychyliłeś baniak. A to nie był przeciwnik. Dobra, mogę się podleczyć, bo w sumie trochę mi życia padło. Gdzie? O! Dokumenty obciążające. Notka z kodem do sejfu. Kombinacją do sejfu. Tylko gdzie jest jakiś sejf? Może na piętrze.
Co ja znalazłem, bo teraz już nawet sam nie wiem. Tu na parterze chyba nic nie ma więcej, to teraz na piętro trzeba iść. To jest beczka wybuchowa, to nie potrzebuję. Tu jest to. Tam widziałem przejście dalej, ale najpierw bym chciał sprawdzić tutaj. No bingo. Czy czegoś nie ma, bo tam widziałem przejście, ale tego nie... Chłop miał ciężkie pranie, no to wychodzi. A to jest mikro. Co, drugi poziom, czy co to było? Nie wiem. Wymaga, żeby odnać poziom drugi. A ten skąd tu się wziął? Nie wiem, ale to chyba było... Otwórz kabinę lakierniczą. Okej, ale zanim tam zejdę, bo to jest niżej, to nie muszę wsiąść i wyjechać nim. O, najpierw bym sobie jednak przeszedł na drugą stronę. Na tamtą stronę i sprawdzić, co tam jest. O, tam. Bo jak są jakieś dodatkowe dowody, to chętnie je zgarnę, powiem szczerze. Punkty doświadczenia nigdy nie za mało. No właśnie. I to byłoby wszystko chyba w tym warsztacie. Dziupli, ciulbi, jak to nazwać. No nie, ja nic z nim nie mogę zrobić. Co to, mam wyjść i zadzwonić tylko do komendanta? I tyle misji? Dziwnie, ale dobra, niech jak będzie. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up. No dobra, cel wykonany, skradziony pojazd. No trzeba trochę zasług robić, nie tylko sama policyjna robota. What? Ty teraz zwróciłem uwagę na mapce, że mam te wykrzykniki takie. O. Teraz zwróciłem uwagę u góry na kompasie, że są wykrzykniki. Wcześniej tego nie widziałem. Dobra, ja wiem na pewno o dwóch rzeczach, misjach, które są. I o dwóch rzeczach, które mogę zrobić, mianowicie tutaj to mam 400 i tu mamy jedną rzecz. Proszę bardzo. One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. To jest jeszcze kolejna misja, widzę, że tu jest poboczna. No to ten odcinek będziemy robić poboczne. Could you please keep the noise down? You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong.
The music is too loud. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak. Oh, man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. The music is too... Oh, Nothing wrong, you say. I say, nothing wrong in breaking criminal bones. Maybe we should all practice what we preach. I don't know if there's something wrong with this beer or if listening to this silver nutcase made me sober up. Come on, man. Let's bail. Jeszcze, że wam nie rozjebałem sprzętu. Thanks, officer. Gdzie sklepu jest? Już nie będzie dłużej nękany. No, powiem, że to lepiej rozwiązane było niż jakbym miał im rozwalić sprzęt, bo powiem tak. To już tak może powiedzieć, że co wam to daje, po co wy to robicie i tak dalej. Przy okazji, It's getting colder, and now we don't have anything for the fire. How was I supposed to know someone would steal our old tires? moment, bo tu widzę klatkę, drabinkę, a drabinka zwykle oznacza, że coś na górze może być. Właśnie. A takie rzeczy oznaczają darmowe punkty doświadczenia. A, nie muszę trzymać. No dobra. Hey, Robo, can you help me out here? Be a man, pig. Why make such a big deal? To jest? How can I assist you, officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me because the guy broke your nose. As you can see, he doesn't want to cooperate. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Gdzie mam iść? A no to do kolejnej misji. Ale zanim coś, to ja bym sobie sprawdził jeszcze te okolice. To też mogę zrobić. Dozwolone graffiti. I co z tym mogę zrobić? Chyba nic. Dobra. Moment. Gdzie ja mogę iść? Za ten? To nie. Ja bym chciał sprawdzić tutaj. Mogę ten iść? Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. No dobra, tam nie mogę przejść. Something's coming. I can feel it. Dobra, ten to tylko sobie żyga. Chyba za żyganie nie ma mandatu. Za to mogę sobie zgarnąć miłą chęcią. 161 metrów do jakiejś misji, a przy okazji rozglądam się za czymś do wystawienia jakiegoś mandatu czy czegoś.
Za to tu mogę mandat stawić. Help! Help! This rascal was trying to steal my Puszczenie na cart. pastowanie. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. You can go, but remember that mistreating another member of society is like singing off key. It disrupts harmony. Harmony my ass! I can't believe you're letting him go! If that's how you operate... Ty mogę to wczytać, bo w sumie nie spodziewałem się, że to może być tak zjebane. To nic tu w okolicy. No właśnie. Tam nie idę, bo tam nie ma nic ciekawego, no to od razu tylko sobie zeskanuję tylko to. Budka, widzę, tutaj jest budka telefoniczna, tam jest ten człowiek, tam też się coś świeci. Zepsuta. Dobra. Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. No faktycznie, to on mówił. Myślałem, że ten pierwszy. Antisocial behavior towards a fellow. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. You tell him, Robot Man! What a fucking joke! Dobra. No to było to lepsze rozwiązanie, wychodzi na to, że czasami trzeba posłuchać, co oni gadają. Żeby wiedzieć czemu. Wykroczenie bez One kiwczek. that likes swimming in oil surely must be swimming in money. I coś tu jeszcze było, pamiętam, na długość. Się tak świeciło na zielono. Dobra, tam coś jest. Panie! Co to ma być? Wykroczenie nieautoryzowane usuwanie śmieci. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. Dobra. Pouczenie. I will not issue a ticket on this occasion, but remember that littering is like dumping negative emotions on others. It spoils the relationship. Still better than a spoiled fish. No. Wystarczy czasami posłuchać, kto co mówi. I jak ładnie idzie. Tu widzę ktoś, kolejna misja poboczna. W tym odcinku to mamy już tylko takie zwiedzanie centrum misjami pobocznymi, jakby ktoś coś tak coś. Kurde, ja ile tego niuka znajduję. Boże. Ten narkotyk leży wszędzie. O matko boska, teraz jeszcze ten co ode mnie coś. Dobra, co ty chcesz? He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads?
The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Chętnie. Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Wizjer, no to wiem, jak to działa wizjer. O, chociaż w ubraniu powiem tyle dobrego. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. That's this green-blue shit on her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Plasterowe w związku ze sprawą. Yeah, probably belonged to our victim. Book of Let's try to find Sas. other clues. Bez związku ze sprawą. To widziałem ślady opon, ale tak się na razie względem za wszystkim innym. Grupa krwi AB minus. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Siema. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth.
I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Ja pierdzielę. Now, the set. Moment, zanim ten, to ja bym szukał tej budki, kurde. Tu się za dużo dzieje. Morderstwa, dealerzy. Tam zaznaczyło mi drabinkę, tylko nie wiem z której strony to jest. Jak to... Real good. Ask me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I say. Dobra, ta drabinka nie jest tu. Mam nadzieję, że nie prowadzi do misji głównej. Tylko do jakiejś znajdźki typu nuke. You see that guy down there? He's an asshole. Dobra. Serio tu nic nie ma? Oprócz takiej... O! Właśnie. Bym się dziwił, że tu nic nie ma. Dobra. Znajdź działającą budkę. Który to okolicy ma być? Tu gdzieś w tej okolicy ma być jakaś działająca budka, tak? Pytanie gdzie, bo jej wcześniej nie zwróciłem na nią uwagi. No, czyli tutaj gdzieś tak bym stawiał, blisko drogi, niż dalej. Dziękuję za podpowiedź, gro. Nie gadajcie mi tylko, że w środku, ale do środka się nie da w żaden sposób dostać. And she takes off her top and says, "Hey, this is a private conversation, pig." Spoko, ja tylko łażę i szukam. Nie udzielicie kolegowi informacji? Pytanie za 1000 punktów, gdzie tu jest jakiś pana budka telefoniczna. Bo łażę i szukam i nie widzę. Raczej by mnie podświetliło. Czy coś tu mi... Właśnie, się zapala. To jest chyba w środku, później będę miał dostęp pewnie do tego budynku. Tutaj szukałem, nie widziałem. Chyba, że jestem kretynem i szukam na ziemi. Nie. To gdzieś tam ma być. Jak byk. Dachek? Chyba jestem ślepy. I to dosłownie, bo nie widzę nigdzie tego. Albo... Jaki tego jest graniczny punkt? Tutaj też może być. Dobra. Znajdź działającą budkę telefoniczną. Ja cię sunę, gdzie ta budka? Tutaj może być? Też może być w tym łuku. I kawałek dalej.
Kurka, albo się coś nie dorespiło, w co wątpię, albo ja jestem ślepy. Zaraz się przełączę z questami, nie? Zepsuta. Oczywiście, jedyna budka, jaką znajdę, jest zepsuta. Ta była zepsuta. Ktoś mi sprzedałby informacji, czy czegoś... I'll learn less if you hang around here. Fajne nawiązanie do twórców. Raczej. No, szkórka pieczona. Dobra, no to lecimy na to. Ten quest lecimy, bo ja, kurde, powiem szczerze, tej budki szukam i nie widzę. No za chwilę zrobię cięcie, jeszcze połażę i żeby was nie marnować czasu. Na ten moment zrobię sobie to. They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. No, słyszałeś panią. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Your proposal may be considered punitive. I will hold anyone who breaks the law responsible. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there, but look for something on Jenkins, too. Substancja znaleziona na ciele ofiary, to samo. Gunek pasuje do opisu podejrzanego. Tu mam komputer. Na razie dużo się zgadza, niestety. Bez obaw tekst zajmują się jednak dodatkowa spoza ekipy. No, współpracy z Jerem, wyważa, ale jest w nastroju. Szczęście jego, który jest na tyle... Brak. To jeszcze może być. To widziałem.
Słuchaj Jerego. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. W sumie co rację, to racja. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. Jaki wyraz It's a twarzy. joke, of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Check the camera footage. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Jezu. Ja skończę ten odcinek dzisiaj? Chętnie już bym zakończył tę misję. Jest przy tej budki. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Matko Boska, ja znowu muszę go na gdzieś. Boże. Dobra, skończmy tą misję chociaż i sobie potem będę szukał tego budki do dyskontowego dealera. I potem jak zrobię dyskontowego dealera, ruszymy w końcu z fabułą. 2 odcinki bez fabuły to będzie takie dziwne troszkę, ale dobra. Serio na tą stację mogę się dostać w końcu? Jupiajeja, kurka. No i by się zgadzało. There! You have to help me, man. This shit is burning my skin. To chyba ten. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent.
I swear! You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it! Jenkins killed her! Jerry Jenkins! The guy from TV! You have to believe me! You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free! He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it! Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know! I wasn't there! Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Dobra, ośki by się zgadzały. Coś tu mi się świeciło. A, to mi się świeciło. Dobra. Człowieku, na cholerę, że się to się zgodziłeś. What? No właśnie ten młotek to już mi się nie zgadza. Do uszkodzenia czaszki ofiary, krew AB-. No właśnie, AB-, taka sama jakby pasowała. Okulary zgadzają się z tym używany przez Jenkinsa. Cena jest ukryta. Dobra, toaleta. Czemu mi grozisz? Zobaczę na nagraniu. Ktoś tu pomyślał o nagraniu. No to twardy dowód jak byk jest. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Dobra, i teraz biegniemy zamknąć Jenkinsa i sobie zakończymy tym samym odcinek, jak żadne komplikacje nam nie wyskoczą. Ale liczę na to, że już nie będzie żadnych komplikacji. Że ciołek będzie tam grzecznie siedział i czekał.
No i chyba będą komplikacje, bo działka Can't nie ma. let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Pani co to jakoś przerabiam. Gdzie ta szefowa, tak z ciekawości? O, Well, that's a wrap. dobra. No to tym akcentem sobie ten odcinek zakończymy, więc cześć, czołem, nara i hej!